لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. We commemorate the Shahada, the eve of the Shahada of Syeda Fatima alayhi salam. May Allah bless us. May Allah bless us with the nur and the ma'rifah and the action upon that ma'rifah, inshallah, in our day-to-day lives. Blessings to our brother Jamadi, who recited the holy verses of holy lines of the Quran. May Allah bless his heart and all our hearts with the Quran. I'm going to request my brother Sayyid Fida Hashim, inshallah, with a few lines of salam, inshallah, in the honor of this blessed night, with one salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. السلام علیکم. خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردۂ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا. ارے در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا. ارے میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ارے چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو. جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا. ارے آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا. ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ارے وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. ارے اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں. ارے ایسا کلفظ نے ہمارا تازیانہ
یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے ارے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے ارے میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی صلوات بر محمد Muhammad wa ali Muhammad. Jazakumullah alf jazaa. Inshallah, your ajr and our ajr is with Syeda Fatima Zahra alayhi salam. Inshallah, ya Allah. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وأن تقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. My brothers from Gulistan and Mahdi, inshallah, will take us to Al-Baqi, will take us to Karbala, will take us to Amir, inshallah, with your voices and your salawat. Allah. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا سے آج رحلتے بلتے رسول ہے دنیا سے آج رحلتے بلتے رسول ہے دستے اجل میں سمت کبرا کا پھول ہے دستے اجل میں سمت کبرا کا پھول ہے قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول ہے حسنین و مرتضیٰ سے ودائے بطول ہے حسنین و مرتضیٰ سے ودائے بطول ہے پٹی سے لگ کے زینب و کلثوم میں روتی ہے ایسے کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے ایسے کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے دنیا
سے جب گزر گئی زہرا جگر پھیگا چلائی سر کو پیٹ کے زینب کہ میں نے بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرا اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنجو علم میں غم کی گھٹا دل پچھائی ہے ہم لوٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے اتنے میں آہے پیٹتے سر کو حسن حسین ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شین اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہے نور آئے اماں جان ہم کو نہیں ہے کہ پل بھی چین آئے اماں جان ہم کو نہیں ہے کہ پل بھی چین پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم رلائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین ناگاہ ہے روتے ہوئے شاہ مشرق ہیں دیکھا کہ غش ہیں فاطمہ زہرا کہ نورے دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہیدوں دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہیدوں پیارو نہ رو جانے میری نکلی جاتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے رواں کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیاں فرما رہی ہیں چھوٹی بہن سے کہ میری جان رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں بے بسی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلی گئی اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی زینب کی بھولی باتوں پر مضطر
ہے مرتضی آسمان بچیوں کو گلے سے لگا لیا چپ کے کھڑے تھے لاش کی بالی پا مجتبی اور سر رکھا تھا قدموں پا ماں کے حسین کا اور سر رکھا تھا قدموں پا ماں کے حسین کا سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کی دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضی میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضی بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جا اب اہتمام کرنا ہے میت کہ غسل کا آسماں کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا آسماں کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا تعمیل ہو وصیت بنت رسول کی حال جام دیں ہم آخری خدمات بطول کی انجام دیں ہم آخری خدمات بطول کی اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر تھرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر روتے تڑپتے گزری ہے بی بی کی عمر بھر محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کروں آنسو بہا رہے ہیں غلاموں کیا کروں شہزادی کیسے زخموں کی تیرے دوا کروں آنسو بہا رہے ہیں غلاموں کیا کروں آنسو بہا رہے ہیں غلاموں کیا کروں دنیا سے آج رحلت بنتے رسول ہے بر محمد و آل محمد صلوات أفلح من صلى على محمد وآل محمد. The second one for the success and the love of these beautiful brothers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The Holy Prophet has narrated by Shaykh al-Saduq, Ya Fatima, O Fatima, verily Allah subhanahu wa ta'ala, the blessed and the exalted, is angered
when you are angered and is pleased when you are pleased. Ya Allah, bless us and have us amongst those that you have blessed with the straight path, as we say in Surah Al-Fatiha, the straight path, Ya Rab, and bless us with the direction, and not among those whom you are angered or our Sayyid is angered. Ilahi, Ameen. I'm going to request the youth that inshallah will continue, have already, and will continue to carry the message of Zahra, Syeda Zahra alayhi salam, my brother, Sayyid Sahil, on behalf of the Thaqalain Muslim Association. Inshallah, with just a few words of your time on this blessed night. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sayyid Jari, respected elders, brothers, sisters, and my fellow youth, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just have a short presentation on behalf of the Thaqalain Muslim Association. For those of you who are not familiar, our chapter has a mission of creating a space for the post-secondary students in the Kitchener-Waterloo region where they can strive to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through the Holy Quran and Ahlul Bayt. And we do this by organizing religious and social events that allow students to meet each other and learn the teachings of our religion. In the past, we have done this through several events, including bonfires, Eid celebrations, movie nights, socials, and as well as collaborations like the Blood Drive, the Jeopardy Social, and the Youth Day. Today I come to you because we have identified two problems that we need assistance with. The first is insufficient funding, and we have identified several solutions for this. One is our existing solution of fundraising from the community, which I will get to, and the other one, which is registering at the Wilfrid Laurier University. Currently, and for the past 10 years or so, we've been registered as a student club at the University of Waterloo. But with a growing student population at both universities, we've realized that there's a need for us to also register with the Wilfrid Laurier University to be able to access more resources such as funding, club spaces, and reaching out to the community at a greater level. However, we have just recently applied for this registration and we're still waiting for the results. And in the meantime, we do have a dire need that we need to address. So specifically, right now, our funding is extremely limited. We get about $200 a year from our student association. And usually we try to have at least one event per month, with each event costing about that much, about $175. That leaves us with a deficit of $1,800 that we really need to rely on the community to help support us and to organize these events. And then the second issue that we've identified is a lack of engagement within the student community. And so some of the solutions we've identified for this is to become more active, as I mentioned, by registering on the Wilfrid Laurier campus, as well as by promoting our events with more frequent events and by using the word of mouth, which is what I'm asking from all of you to attend our events and to spread our events and our programs with your friends and family so that they may know about our programs at the university campuses and attend those in mind. So if you're able to scan the QR code or visit our link tree, we have all our social media with all our information on there. And we also have our email listed in case you have any questions or if you would like to donate. Additionally, I will be around if anyone has any questions. Thank you. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. I'll take the clicker. Jazakallah. Jazakallah, Sayyid. My brothers and sisters, I went to university here, and that need to have that brotherly, that supportive, that halal environment is very much even further than necessary. It's a must. So please consider, no matter how little it may be financially, the impact is very much needed. Inshallah. In the honor of Sayyida Zahra, in the honor of Sayyida Zainab, in the honor of Ahlul Bayt, we talk about our youth. I'm also going to talk about I won't talk. We will see a beautiful young soul, a very young Zainab, inshallah, will say a few words of presentation in the honor along with her father.
Brother Hamid and our young sister Zainab, inshallah, will give us a few words in the honor of this night. And inshallah, we pray for all our young, our youth, our old in age, but young in heart, inshallah. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد یا فاطمه من عقده دل وام نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید تا کی بیادت دلها پریشان تا کی مزارت از دید پنهان مظلوم زهرا مظلوم زهرا حضرت زهرا سلام الله علیها نقل می کنند که پدرم رسول خدا به من فرمود ای فاطمه هر کس بر تو سلام بفرستد خدا را می آمرزد و به من ملحقش می کند هر جای بهشت که باشم پس در ابتدای صحبتم دست ادب به سینه گذاشته و سلام می دهیم به مادر عالمیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أيتها صديقة الشهيدة السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة فاطمیه معانی زیادی دارد یکی از معانیش دفاع از امامت و ولایت است چه کسی از چه کسی دفاع کرد؟ شخصی مانند حضرت صدیقه طاهره آمده و از امیر المؤمنین دفاع می کند این نور از نور دفاع کرد ما باید در زندگی من چکار کنیم؟ یک مشکی پوشیدم روزه‌ای رفتم مجلسی گرفتم و یک هیئت رفتم تمام شد کاری انجام دادیم نه بیبی داولم جان و مالش فدک و آبرویش نزد خدا هرچه داشت برای دفاع از امیرالمؤمنین داد و این مهمترین درس فاطمیه است که فاطمه زهرا سلام الله علیها با همه وجودش از امام زمانش دفاع کرد یعنی با هر چی که در توان من هست از امام من دفاع کنیم حضرت مادر با گریه هایش از مولایش دفاع کرد آنقدر گریه کرد که غاصبان حق مولا ترسیدند و گفتند بگو فاطمه کمتر گریه کند با زبانش از مولایش دفاع کرد چنان در حضور مردم خطبه خواند که تا ابد دشمنان علی علیه السلام رسوا شدند با جانش
از مولایش دفاع کرد و ضربه های تابزیان وسیلی را به جانش خرید. حتی با قبر پنهانش از مولایش دفاع کرد. وصیت کرد که یا علی احدی را از قبر من مطلع نکن. یکی از بالاترین دلایل برای اثبات حق امیرالمؤمنین همین مخفی بودن قبر حضرت زهرا است. مخفی بودن قبر حضرت زهرا شیعه را تا به امروز حفظ کرده. امام زمان را یاری کنیم با دعای فرج. درس حضرت زهرا برای ما همین است که اگر دیدی امام زمانت قریب است، تمام وجودت را خرج امام زمان کن. در راه امام زمانت خدمتگزار باش و برای رفع قربتش تلاش کن. با قلم، با قدم، با زبان، با جان، با آبرو، با هر چی که در توانت هست. خدا نکند مادری آب بکشد، خدا نکند دل مادری بشکند، که اگر بشکند رنگ روزگار سیاه می شود. از آن روز که آه مادر دامن دنیا را گرفت، همه چیز خراب شد. دیگر آب خوش از گلوی کسی پایین نرفت. دیگر دنیا جای زندگی نشد و نخواهد شد تا تو بیایی ای صاحب الزمان. مادر همیشه دعایش گیراست. این رو چشم امید ما این روزها به دعاهای مادرانه توست برای فرزند غریب و غایبت. خدایا به حق حضرت زهرا فرج آقا امام زمان من برسان. عمر ما را عبادت و مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. این توسل و اظهار و ارادت ما را به حضرت زهرا به کرم و لطفت قبول بفرما. هر کس محمدی است مولایش علی است، منتظر المهدی است. صلوات. Jazakum Allah. May Allah bless you, just like the Sayyid said. May Allah bless you, Ya Allah. May Allah protect you. May Allah elevate you. And I pray for those, mashallah, beautiful, may Allah bless your parents for this. Instilling the love, instilling the lessons, inshallah, ma'rifah of the Imam alayhi salam. Without further ado, inshallah, these young souls will carry the message of Ahlul Bayt through their ways, through their channels, and connect with the outside world and bring, increase that level of prayers, dua al-faraj, and reappearance of the Imam by haqq of these beautiful souls. Sayyid Jari Haider is with us today. This is the third and the shahada of our Syeda. I'll request his presence as long as my brothers on the far end come as far close to the front. We'll make room for the others, and your loudest of salawat, please. Allahumma. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صدق مولانا حبيب الله خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, by the wasila of Al-Muhammad alayhi salam, by the wasila of Syeda Fatima, her husband, her father, and the blessed progeny. Allahumma bihaqqi Fatimata wa biha wa ba'liha wa baniha. Ya Allah, we all have gathered here with supplications that we have regarding this world and the hereafter. Ya Allah, please fulfill all of those hajats. Ya Allah, our marhameen used to be part of these majalises. Unfortunately, they are not with us anymore. Ya Allah, please forgive all of their sins. Ya Allah, please elevate all of their statuses. Ya Allah, make us among the soldiers and among the companions of Imam Sahib al-Zaman. And Ya Allah, please hasten the dhuhur of Imam Sahib al-Zaman. Ajjal Allahu ta'ala farajahu al-sharif. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, we're blessed to commemorate the third night of Fatimiyya. And the topic that we started, the reasons, the importance of commemorating these nights. We were done with two topics as of last night and the night before the last night. We started discussing why is it important for us to commemorate these nights of Fatimiyya. What are some of the reasons we do so? And we mentioned it initially too that these are not the exclusive reasons that I'm mentioning. These are not the one that I'm mentioning. These are the only reasons. This is only the highlight of all the reasons that you can possibly think. And those highlights included the historical inaccuracies that are basically carried out by the Muslim scholars. Very important for us to highlight those when we are commemorating the nights of Fatimiyya. The second topic that we discussed was last night about the importance of emphasizing the ethical values that we can deduct and we can extract from the life of Syeda Fatima, the Lady of Heaven. And tonight, inshallah, a very important lecture, a very important, the pinnacle point of the whole series that I want to come across is the importance of the theology, the importance of the aqidah, and the connection it has with the nights of Fatimiyya, salamu alayha. Very important to have the right aqidah, very important to have the right theology. We do have so many verses in Quran in which we get this explicit instruction of Allah Almighty that the yardstick for any action to be accepted is only when someone has the righteous aqidah. That's not something emotional. That's not something that's just coming out because of my love that I have for Al-Muhammad, because the love that I would have for Tawheed, the love that I would have for the prophethood, the love that I would have for the Imamah, the love that I would have for the justice of Allah Almighty, the love that I would have for the hereafter. Of course not. It's something that is very evident when you go through the verses of the Quran. Let's go through some of the verses of the Quran. Let's go through some of the akhbar of Al-Muhammad and let's see how does it connect to the Fatimiyya, how does it connect to the Lady of Heaven. Let's start with the first verse. The first verse says, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. That the people that do virtuous acts, the people that do good actions, whether they are male or whether they are female, in a state that they are the righteous believer. There's a condition Allah has put, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Anyone who does any charitable act, anyone who does a very upright act, that thing is only accepted by Allah Almighty only when وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
when he is in the state of true belief, when he is a true believer, then these would be the people that shall enter the gardens of the paradise, and these would be the people that will never be mistreated in the slightest. Aqidah. First ayah. The second ayah that says, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. That anyone who desires, anyone who aspires, anyone who yearns for the day of judgment, and then what he does is that he works hard for it, he aims for it, he goes through the due diligence, and after doing whatever needs to be done, that would be only accepted when he is وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. These are the only people that would be rewarded, their good deeds would be accepted only when they are the true believers. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. I want all of you to concentrate. See the mercy of Allah Almighty. That anyone who does a wicked act, anyone who does an evil act, they would only be reprimanded, they would be only punished, they would be only requited for the portion of the crime that they have committed. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. But there are some good people that do the charitable act. There are some people that are doing honorable act. There are some people that are doing good actions. Whether they are male or whether they are female, whether they are men, whether they are women. But if they are doing in a state that they are the true believer, then these people would be entering into the gardens of the paradise, and they would be given sustenance and provision in the Jannah without any reckoning and without any calculation. Only if someone has the right aqidah. There might be so many people that would do the right action. And that's a topic for another day. We, the Shias of Al-Muhammad, we don't believe that anyone who does not believe the way we believe in the theology would be automatically going into the hellfire. I don't want to start that topic. Inshallah, that's a topic that we can discuss in detail. I was talking to a brother, I think last night, and we were having discussion about it. Allah is adil, Allah is just. There are some people that did not get the right message. There are some people that did not understood the right message. Even they tried their best. There are some people that are called mustada'afin. Those are the categories that we're not talking about. Only those people would go to the hellfire that knowingly denied the message of the truth, or they were muqassir. Muqassir not, samajh gaye? Muqassir hum log ke wale muqassir. Muqassir means someone who could have researched, but he did not research, and that's why he was not able to understand the haqq. These are the only two categories that possibly might be going to the hellfire. Again, at the end of the day, we can only decide about the hellfire of the people that we have explicitness. That's a topic for another day. But sufficient for us to understand and to know that Allah would only accept the deeds of the people when they would have the right faith. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah is taking a vow. Allah is taking the oath of the time. Verily, all of the humankind are in loss, with the exception of the people that have the true faith, with the exception of the people that after having the right faith, they do the righteous action. They recommend each other the message of the truth, and they recommend each other the message of the forbearance and the patience. These are the exceptions. But the first thing that is mentioned within it is none other than having the right faith, the right aqidah. भाई समझ आ रही है अकीदे की अहमियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? That's not Maulana Sahib coming in and saying jazbati jumle. These are the verses of Holy Quran. And that's why, very beautiful hadith. Inshallah,
one thing leads to another. That's a problem, right? You want to desist yourself and not talk about so many topics, but they eventually come up. There's a riwayah, very beautiful riwayah. You know, even at the time of the Prophet, people would fabricate lies onto the Prophet. Even at the time of Ali ibn Abi Talib, people would fabricate lies on Ali ibn Abi Talib. Even at the time of Imam Hassan, Imam Hussein, all the way, each Imam had to go through this problem. And likewise, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam was going through the problem too. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, one time we can talk about the exaggerators. What do we call exaggerators? Ghali, ghullat. We can talk about ghullat one day, inshallah. And if there was someone who was leading the banner of ghullat at the time of Imam Sadiq, his name was Abu al-Khattab. Abu al-Khattab al-Asadi. The riwayah says one of the companions of Imam came to meet him. When the companion came to meet him, he says, Ya ibn Rasulillah, inna Abu al-Khattab yadhkuru anka idha arifta al-haq fa'amal ma shi'ta. जो इबादत से भागे समझ जाए उसको ही अबुल खत्ताब वाला मर्ज है मैं बताता हूँ आपको this exaggerator Abul Khattab is quoting from you Imam Sadiq. He is reporting from you that if you understand and if you recognize the message of truth, the message of goodness, the right aqidah, then do whatever you want to do. Allah would not make you accountable for any wrong deed that you would commit. Lo chutti. जो करना है करो. See the reply of the Imam. And we do have some of the people, unfortunately, within our community. बस करते हैं, गम मनाते हैं, काफ़ी है हमारे लिए. No, that is only the stepping stone for you to be a better person. If you are not acting upon the teachings of Al-Muhammad, I'm very sorry. Go through the hadith of Imam that I'm mentioning right now. Imam said, لَعْنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ. May Allah removes His mercy. May Allah send His la'an upon Abu al-Khattab. مَا قُلْتُ هَكَذَا. This is not the way I was communicating him. What did I say? بَلْ أَقُولُ إِذَا عَرِفْتَ الْحَقِّ فَعْمَلْ مَا شَئْتَ مِنْ خَيْرٍ. That when you understand the message of the truth, do whatever good actions you want to do. يَتَقَبَّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْكَ. Whatever good action you would do after accepting the right aqidah, Allah would accept all those good actions that you will be doing. बात क्या थी? कैसे बचाई गई? This is what I said. Not what Abu al-Khattab is saying. And then Mawla quoted all these verses. And one of the beautiful verses he quoted was what? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Subhanallah. We all want a very good life. Allah is giving you the formula of the good life. This is what Mawla was quoting from the verses of the Quran. One of the verses that he quoted. Anyone who does a very nice action, very charitable action in the state that he's a believer, whether he's a man or a woman, Allah would give him the best perfect life in here and the hereafter. The shart, the condition, the stipulation for good life here and the hereafter is not to have 5 houses, is not to have 100,000 worth of investment. All of it might be important at one point of time. But the most important thing, most important ingredient to have a good life is to have the right aqidah and is to do good actions. Now this itself is a topic for a whole ashra. That's not what we're going to touch. One riwayah. Abu al-Khattab coming in and quoting fabrication from the Imam, and Imam corrected the companion when the companion came in. अब आप समझे एक दो लफ्ज़ की हेरा फेरी से कितने मसाइल खड़े हो जाते हैं. अगर मैं उस ज़माने में बोलूँ अबुल खत्ताब ने एक क्लिप निकाल लिया. क्लिपों की ज़िंदगी है ना हमारी. एक छोटा सा क्लिप निकाल लें आप. And then you can do as much propaganda against a personality as much as you want. Taking things out of the context. Or just changing 1 or 2 words. There is a huge problem here. But I don't want to go
outside my topic. Let's come into the topic again. Another personality that came in. During the time of 5th and 6th Imam, the Sufiya, people like Abu Hashim, people like Sufyan al-Thawri, people like Hassan al-Basri. By the way, Hassan al-Basri was before Imam Sadiq, around the time of Amir al-Mu'mineen, then Imam Hassan, Imam Hussein, all the way. All these people that used to claim God-fearness for themselves. By Yazid Bustami, and all of these big names that you would hear, they were the people around the time of Imam alayhi salam. Right? All these pioneers, all these big people. Even Hussein bin Mansur al-Hallaj. Have you come across this khatarnak name, Hallaj? Imam alayhi salatu, Imam Sahib al-Zaman has an explicit tawqir', has an explicit letter in which he has condemned Hallaj. I don't want to go to a different turf, but these people would come to Imam and would deem themselves as the most God-fearing people on the earth. So one of the person came in, his name was Abbad. He came in to meet Imam. And when he came to meet Imam, Imam told him a very important message. Imam said, Ya Abbad, أغرك أن يعفو بطنك وفرجك وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. Abbad, do you think by just protecting, what to you, Abbad? You think by protecting your honor, by protecting your private person, by having the right source of income, and by protecting yourself from the haram thing, you would be able to achieve salvation? समझ रहे हो कि सिर्फ 2-3 इबादतें करने से बच जाओगे? When Allah is saying what? Oh believers, have God-fearness within you and say words of calculated justice. And if you would say words of the calculated justice, Allah would rectify your a'mal, Allah would rectify your actions and would forgive you in return. Ya Abbad, anna Allah la yataqabbala minka hatta taqulu qawlan adla. Or the person who came to meet me, or Abbad, Allah would not reward you. Allah would not accept any good deed that you're doing unless or until you would pronounce the right aqidah. Important to have good actions, of course. But what would distinguish a Shia of Al Muhammad from someone else? Maybe the Shias, the Shia centers are not able to do so much charity. Of course. Maybe our population is not that much. Maybe we don't have that much streams of income. Maybe we're not able to do as many charitable acts as other people would be doing. But what distinguishes Shias of Al-Muhammad from others is none other than having the right theology. We are the people that believe in Tawheed, we are the people that believe in prophethood, and we are the people that believe in the wilayat of Al-Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. I request everyone to please come forward little bit by saying salawat on Muhammad wa al Muhammad. एक और दफा सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद. थोड़ी सी परेशानी के लिए ज़हमत. But let's come into the topic again. Having the right aqidah is very important. And how Fatima Zahra alayha salatu wassalam is connected with what I'm saying right now. How is she connected what I'm saying? She's connected very deeply. But before I do so, I want to give you a small muqaddimah. I want to present a very small introduction. कहेंगे मौलाना साहब इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? वो भी introduction था, but it's a very sub introduction that I wanted to give. There are two ways to prove your aqidah. One is through affirming the positiveness of the aqidah. Tawajjuh. One way is to affirm the positiveness of the aqidah that you have. And the second is to denounce
and rebuke and refute and disapprove the wrong aqidah that is standing in front of the right aqidah. भाई बात समझ आ रही है? मैं बस समझा नहीं पा रहा हूं अभी आप लोग को. There is a way that you can prove someone worthy to be a leader. Imagine there are only two people standing for an election. There are two ways that you can go with the election campaign. One way is to talk about the positive attributes of the person that you're supporting. That's one way. And the second way is also to talk about the negative traits and attribute of the person who is coming against the candidate that you're supporting. बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? The first thing we call it as what? Tawalli tawalla. When you affirm the positiveness of the person that you adhere, of the personality that you adhere, or of the creator that you adhere. That's what you call what? Tawalli or tawalla. And when you are renouncing and when you are being dismissive of the personality that is coming against the rightful person, that is called what? Tabarra or tabarri. Baat wazi ho gaya. Allah has used both ways in order to prove His Tawheed. Allah has used both ways. Sometimes He would affirm positive attributes for Himself. Let's go through one of the surah. Surah Al-Ikhlas, you have gone through so many times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Wallahu Ahad. O Prophet, my dearest messenger, give them the message. Allah is exclusive. Allah is alone. Allahu Samad. Allah is eternal. Allah is the most powerful. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Positive attributes were talked about. Now the negative attributes that Allah does not have. Verily, Allah has not begotten anyone, nor He is begotten by anyone. Na kisi ne paida kiya, na usne kisi ko paida kiya hai. And there is no equivalence. There is no similarity of any personality, any creature to the Creator, to Allah Almighty. Here, you're discussing about the positive attributes. Here, you're praising and glorifying Allah Almighty. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ. And Surah Jumu'ah mein padhte hain. There are so many ayats. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I don't want to quote all of them, because that's not the topic that I want to speak about. Zahra Salamullah alayha has used this methodology too. She has used this methodology in order to prove the wilaya of Ali ibn Abi Talib. Now we're comparing Tawheed with the wilaya. So in Quran, Allah has used this methodology in order to prove His Tawheed. The same way is used by Zahra Salamullah alayha when it came to proving the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Let me give you a quotation. There's a beautiful book that we have, Kifayatul Athar. Unfortunately, that's not translated even in Urdu. Kifayatul Athar, but a majority portion of it, Allama Safi Gulpaigani has has penned a book which is called what? Which is translated in Urdu as Jamali Muntadir. If you ever come across this book, very beautiful book, in which he has collected the riwayas that has to do with the Imam of our time. The quotations from the Prophet, the quotations from Amir al-Mu'mineen, from Syeda Fatima, from Imam Hassan, Imam Hussein, all the way to Imam Sahib al-Zaman himself. So one of the book, very early book, was written by Allama Khazar al-Qummi, if I remember his name correctly. He has written a book, Kifayatul Athar, very important book. And this riwayah, one of the companion is quoting from Syeda Fatima. His name is what? Mahmoud bin Labid. Mahmoud bin Labid says, كانت فاطمة تأتي قبور الشهداء وقبر حمزة. The Fatima to Zahra would come and visit the grave of the Shuhada, the martyrs of Uhud, and she would also pay the visit to the grave of Hamza. And she would cry so profusely, she would sob, she would weep so much that one time when I went to see her, she was crying, and I waited till she would get her emotions back. Now he had conversation with Syeda Fatima. पहले आप तरीक़ों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा. आज की बात 10-15 मिनट आखिर के तवज्जो से सुन लीजिए. इस चीज़ को I want to focus on this point.
That person came in to meet Fatima Zahra. See the way he is respecting. He's respecting. He said, "What? Ya Sayyidatun Niswan, or the noblest of all the women, or the mistress of the women. Wallahi quti'at aniyatu qalbi min bukaiki." When I see you crying and weeping so much, my heart is broken completely. I feel very anguish. I feel very sad and unpleasant when I see you crying this much. Zahra replied, How can I not cry when my Baba has left the world? And then she read some of the lines of the poem, and then at that moment, Mahmoud bin Labid asked a very important question. Ya Sayyidati, inni uridu an as'aluki mas'alatan talajlaju fi sadri. Oh my lady, oh the mistress, I want to ask you a question, oh Sayyida. There's a question that is bothering me so much, that's frustrating me so much, that's confusing me so much, and I want you to give me the solution for it. Sayyidah Fatima said, Sal, ask whatever you have. He said, Hal nassa Rasulullahi ala ahadin? Did Prophet made anyone as Imam and Caliph after him? See the way Zahra replied. Zahra could have given a reply to. She said, Wa ajaba annasitum yawma ghadirikum. What a strange question you have asked. Have you all forgotten the day of Ghadir when Ali was made the Mawla for all the believers? Then the riwayat continues. He said, No, my Sayyida, I'm asking for another narration too. And that narration is very famous, the hadith of Lawh, the hadith of the tablet. If I have time, inshallah, in future nights, we can talk about this hadith of Lawh. Jabir bin Abdullah and other, basically, it's a very long hadith that talks about the imams after the Prophet. So one way that Fatima Zahra, she used this methodology too. But the second methodology is difficult for us to digest. And that is the methodology of disassociating yourself from the false claimants of the imama. وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن sultan. This is Yusuf alayhi salatu wassalam having conversation with the companions of the prison. All the companions of the prison. The thing that you are worshipping other than Allah Almighty are just the names that you have given to them by you and by your forefathers. And Allah has not revealed any proof and validation for the things that you would associate to Allah Almighty. And the command and enjoyment does not belong to anyone other than Allah Almighty, and Allah has given you this command that only He should be worshipped. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And this is the right methodology to follow, but most of the people, they don't understand the message of the truth. When proving the Tawheed of Allah Almighty, what Yusuf did was renouncing and disapproving the false gods. توجه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Remember Ibrahim alayhi salatu wassalam in this holy book. Verily he was a truthful prophet. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. When Ibrahim met his uncle Azar, and he said, Oh my uncle, why do you worship those deities that cannot benefit you, that cannot listen to you, that cannot look at you, and they cannot even benefit you the slightest? Manhaj samajh aa raha hai aapko anbiya ka? وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. That whatever they are worshipping other than Allah Almighty, Allah says these are the deities that cannot even harm them, that cannot even benefit them. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ.
And they have this audacity, they have this courage to say that these are the wrong gods or false God. They will be our mediator and intercessors towards Allah Almighty. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. मैं तेजी से आना चाहता हूँ. I don't have the time to give you translation. Let's come the way Fatima Zahra has basically used the second methodology, the second tariqah, in order to prove the wilaya of none other than Ali ibn Abi Talib. There were only two claimants of the imamah after the demise of the Prophet. One was Ali and one was the one person. All the ummah is unanimous. The Khilafat would either belong to Ali or would belong to the other person. Do we have that unanimous opinion here too? Are we in agreement? Of course. After the Prophet, Khilafah would belong to Ali, or Khilafah would belong to that person, Ibn Abi Quhafa. Sure. So Zahra used the first methodology that we talked about, and Zahra also condemned that person in order to prove the wilayah of Ali ibn Abi Talib too. And the very famous sermon when she came to talk with that personality, Yabna Abi Quhafa, कहते नाम नहीं लिया करो. Zahra अगर नाम ना लेती तो मैं भी नाम ना लेता. Yabna Abi Quhafa, أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا على الله وعلى رسوله. Oh, the son of Abu Quhafa, do you think that you can inherit from your father and I cannot inherit from my father? Verily, you have fabricated a lie on Allah and His Messenger. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموها وراء ظهوركم. You deliberately, all of you, have forsaken the book of Allah Almighty and have thrown the book of Allah Almighty behind your backs. هذا كتاب حكما عدلا وَنَاطِقًا فَصْلًا. This is a beautiful book that is the decider. This is a beautiful book that gives the judgment. And this book is saying what? You claim that the Prophet will not leave any inheritance. You have fabricated this lie. I'm going to use the verses of Holy Quran to disapprove you. Let's go to the Holy Quran and see what Holy Quran says. It says, يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. When Zachariah was making dua to Allah Almighty, he said to Allah Almighty, oh Allah, give me a son that would inherit me and the family of Yaqub alayhi salatu wasalam. Zachariah was Nabi too. Yahya was the Nabi too. By quoting this verse, Fatima Zahra proved that the Anbiyas would leave the inheritance too, and the Anbiya are also worthy to take inheritance too. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Surah An-Naml. These are all the verses of Fatima Zahra. ये कोई मैं अपनी तरफ से जज्बाती जो Fatima Zahra. Go and read khutbah Fadakiya. Verily, Sulaiman alayhi salatu wassalam inherited from his father Dawood alayhi salatu wassalam. Sulaiman, prophet of Allah Almighty. Dawood, prophet of Allah Almighty. One prophet is leaving inheritance for the next prophet to inherit. There are some versions of this hadith which says that we, the prophets, we do not take inheritance and we do not leave inheritance. मैं इस हदीस से झूठी को मानूं या कुरान की आयतों को मानूं? सही बुखारी, किताबुल मगाजी. 8:30 का टाइम मुझे दिया गया है, मैं ख़त्म करूंगा उसी पे इंशाल्लाह. शायद 2-3 मिनट ऊपर हो जाए. तेजी से. Sahih Bukhari, Kitabul Maghazi. Sahih Bukhari, Kitabul Faraiz. Sahih Bukhari, Kitab Farudul Khums. Sahih Muslim, Kitabul Jihad was Sir. Ilal Tirmizi, Abwabu Sirun Nabi. Sunan Tirmizi, Kitabul Sir. Tarikh al-Tabari. Likewise, you have the book of Ibn Abi Qutayba, Al-Imama was Siyasa. Sahih bin Hibban, Kitabul Tarikh. All of these references, they are mentioning one thing. Musnad Ahmad,
Musnad Abi Bakr. Musnad Abi Bakr. What does this mention? There are two versions of this riwayah. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ. When Fatima Zahra made 3 claims, when she made whatever claims that she made, that person denied her of all the claims that she was making. Fatima Zahra, she got angry upon Abu Bakr. فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت. Fatima Zahra forsook him completely, banished him completely, and did not talk to her till the time of her demise. One riwayah. The second riwayah said, فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوفِيَتْ. Fatima Zahra, she got angry with Abu Bakr, and she excommunicated Abu Bakr, and her excommunication persisted till she left this world. Muslimano, in riwayaton ko zehen mein rakho and take this riwayat. The Prophet has said in Bukhari, Fatimatu bada'atu minni man adhaha faqad adhani. Fatimatu Zahra is my part of the prophethood. Anyone who displeases her, it is if he has displeased me. And that's why in another version it says, Inna Allaha yaghdabu li ghadabiki wa yarda li radaki. O Fatima, Allah would be pleased when you would feel pleased, and Allah would be angry if you would feel angry. Zahra ki khushi aur gham meyar hai radiyallahu la'natullah ka bas. Nothing else. आज खतरनाक बातें हैं ना. मैंने कहा ऐसी बातें उस वक्त करो कि उसके अगले दिन कोई मजलिस ना हो. परेशान तो नहीं हो रहा? ये बातें बताना फातिमिया में नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा? Let's go to the last riwayah, and then I'm going to connect myself with the Musibah part. Last riwayah, and that riwayah is from Ibn Qutaybah has quoted it. Likewise, Al-Ihtijaj, Sheikh Tabarisi also quoted, and so many other kitab. Sulaim ibn Qais. I recommend everyone to go through that book. Very important riwayah that Ibn Qutaybah is quoting it. When 2 people came to meet Fatima, Fatima said, Alam tasma'a qawla Rasulillah rida'u Fatima rida'i wa ghadbu wa sakhtu Fatima sakhati. Oh, you 2 people, haven't you heard that Fatima Zahra, about me, when Prophet said, Fatima being pleased pleases me, and Fatima being angry angries me. من أحب ابنتي فاطمة فقد أحبني ومن أرضى ابنتي فاطمة فقد أرضاني ومن أغضب ابنتي فاطمة فقد أغضبني. When you come across this riwayah, anyone who loves my daughter, has affection for my daughter, it is as if he loves me. Anyone who pleases her, it is as if he pleases me. Anyone who displeases her, it is as if he has displeased me. 2 बड़े शेखों ने जवाब दिया, नअम, of course we have heard it. Fatima Zahra said, Ushhidullah wa malaikatuhu. ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, Ushhidullah wa malaikatuhu annakuma askhattumani wa la ardaytumani. I bear Allah and His angels as my witness. I give this gawahi, verily you have displeased me, and verily not for the slightest you have pleased me in this world. Wallahi la in laqaytu nabi la ashkuwannakuma ilayhi. When I'm going to meet my Baba, when I'm going to meet the Messenger of Allah, I would complain him about the conduct of you 2 people, what you have done against me. This is Fatima Zahra. By disapproving the false khilafah, she was able to prove the rightful caliph. Second methodology. पहला तरीका सबको पसंद है. दूसरा तरीके पे खुदा ने खुद कह दिया, أكثر الناس لا يعلمون. Not a lot of people would understand, would appreciate you for this. और we're not looking for appreciation from the people. We're not looking for the appreciation from this dunya. लेकिन जो बात थी पहुंचा दी बस. क़यामत के दिन हुज्जत है ये मजलिस आप पर. I know there is some maslahat
वो मसलहत हम पूरी साल बरतते हैं. But nothing I have said is out of the books. And there is no maslahat when it concerns to the enemies of Ahlul Bayt alayhim salam. Yeah, maybe I would not be able to pronounce it very openly about the aqidah that I have regarding them. But one thing is for sure. One thing I don't have for them, and that one thing is respect for them. Never I would be able to respect all these people. Bas. That's it. Fatima Zahra, the protector of the wilayah of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. If you would ever write a book who protected the wilayah of Ali ibn Abi Talib, the first person that you would have to write is none other than Fatima Zahra alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. No, it's not easy to protect the wilayah of Ali ibn Abi Talib. There is a person who is called as Sakuni. So many rawais in Al-Kafi you would see. This narrator would quote from Imam Sadiq. This rawai, by the way, in Al-Kafi, one of our classical texts, authentic book that we have. The rawai says that that narrator came to meet Imam Sadiq. When he came to meet Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he was feeling very sad. He was feeling very gloomy. Imam said, "What happened, O Sakuni? Why are you feeling so down?" He said, "Allah has given me a daughter." Allah. आज भी ऐसे मिल जाएंगे आपको. खुदा ने बच्ची दे दी है. कोई तौहीन ना करे बच्ची अगर खुदा दे. रहमत इलाही आई है आपके घर. Imam said, "Ala Allahi rizquha wa ala al-ardi thiqluha." Don't worry, Allah would take care of her sustenance. And this earth would take the burden of her creation. Don't worry, you don't have to worry about anything. Then Mawla had conversation, he became satisfied, he was completely fine. Ajib sawal kiya Mawla ne. Mawla asked, "Ma sammaytuha, what have you named your daughter?" He replied, "Inni sammaytuha Fatima. I have named my daughter as Fatima." Look at me. Imam took his hand, put his hand on his forehead, and said 3 times, "Ah, ah, and ah." Hai meri dadi Zahra, hai meri dadi Zahra, hai meri dadi Zahra. He took a sigh, very painful sigh Imam took. And Imam then remembered his grandmother Fatima Zahra. And Imam said at this time, "Amma idha sammaytaha Fatima, afala tasabbuha wa la tal'anha wa la tadribha." If you have named your daughter as Fatima, don't abuse her, don't say any bad words to her. And I have a very important instruction for you. Because you have named your daughter as Fatima, and never beat her, and never strike her, and never smite her. Yes, Zahra had to go through this pain, and that's why she said in her poem, "Asubbat alayya masaibun, law annaha subbat ala al-ayyam, sirna layaliha." That I am being afflicted with so many sufferings and so many afflictions, that if part of it would come on to the shiny days, they would turn into a very dark night. This is Zahra, ya Zahra, majurin wa gurbata wa wahila wa Zahra. The riwayah says in Kamil al-Ziyarat, angel came to meet the Prophet. Angel talk about the catastrophic events. Angel talk about the tragedies that would take place with Ahlul Bayt. And as he was having conversation, he also talked about what would happen with Zahra. Amma ibnutuka fahiya tudlamu. As far as your beloved daughter is concerned, as she would be persecuted, as she would be mistreated. وتحرم ويؤخذ حقها غصبا التي جعلت لها. Her rights would be taken, she would be rebuked, her rights would be snatched. And at that moment he said another line too, وَيُدْخَلُ
يدخل عليها وعلى حريمها وعلى منزلها. The enemies would enter into her house without her consent, without her authorization. يا صاحب الزمان وهي تضرب وهي حاملة, and she would be beaten and she would be struck, and when Muhsin would be in her and when she would be pregnant with Mohsin, and she would be beaten at that time. وَتَضْرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الضَّرَبِ, and Zahra would leave this world because of the injury she has to go. عزاداروں میں کیسے اس روایت کو بیان کروں؟ ملعون آتا ہے, ملعون کا مطالبہ بڑھ رہا ہے, علی کو بھیجا جائے, علی کو بھیجا جائے. یہاں سے مطالبہ بڑھتا ہے, وہاں سے زہرا کی نہیں بڑھتی ہے. عزادار زہرا دونوں ہاتھوں کو لیتی ہیں, دونوں ہاتھوں کو دروازے پر لگا دیتی ہیں. ابو الحسن نہیں باہر آئیں گے. ملعون آگے بڑھتا ہے, دو حکم دیتا ہے. خالد کو کہتا ہے لکڑیاں جمع کرو. کنفس سے کہتا ہے اے کنفس ذرا اپنا تازیانہ تو دے, ذرا اپنا تازیانہ تو دے. زہرا دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑی ہے. دروازہ اور دیوار کے درمیان ایک جھری موجود ہے, دروازہ موجود ہے, زہرا بیچ میں ہے, دیوار پیچھے ہے. ملعون آگے بڑھتا ہے. یاد رکھیے گا عزاداروں, دروازے میں کیلیں بھی موجود ہیں. عزاداروں ملعون آگے بڑھتا ہے, تازیانے کو بلند کرتا ہے, ہاتھوں پر آ کے تازیانہ لگتا ہے. زہرا عجیب آواز سے ندا دیتی ہے, مدینے والوں کو آواز آتی ہے. ملعون خود کہتا ہے زہرا نے جب صدا لگائی میرا دل نرم پڑ جاتا ہے, لیکن جب شوہر نامدار کے کردار اور جنگوں کو یاد کرتا ہوں دل میں بغض اور حسد بڑھتا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں, زہرا در و دیوار کے درمیان موجود ہے. میں ایک ایسی لات دروازے پہ مارتا ہوں, زہرا پر دروازہ گرتا ہے, کیلیں آ کے زہرا کے پہلو میں لگتی ہیں. زہرا کو قرار نہیں رہتا. واہ بتا واہ رسول اللہ, میرے بابا آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے. فضہ کی طرح توجہ کرتی ہے. اے فضہ میری خبر تو لے, محسن شہید ہو چکا ہے. عزاداروں زہرا نیچے آ جاتی ہے. ملعون آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے زہرا خون میں لت پت تھی. میں آگے بڑھتا ہوں, برقعے کے پیچھے سادات سے معافی مانگتے, برقعے کے پیچھے سے ایک ایسا تماچا خداوند ہماری اس کلیل کو قبول فرما. خدایا خدایا تجھے اس وقت کا بھی واسطہ دیتے ہیں جب زہرا کا جنازہ تیار ہوا, امام علی آتے ہیں, اے بیٹا حسن, اے بیٹا حسین, اے زینب ام کلثوم, ماں کا آخری دیدار کر لو. عزاداروں کچھ ایسا آخری دیدار کیا جاتا ہے, حسن اور حسین ایسے لپٹ کے روتے ہیں. عزاداروں ایک ندا آتی ہے, یا ابا الحسن ارفعہما, اے ابو الحسن ان دونوں شہزادوں کو ماں کے جنازے سے جدا کر دو. آسمان کے فرشتے رونے لگے. خدا بندے مطاع امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا وند متعال ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. خدا وند متعال جب وہ ثقیفہ والوں سے بدلہ لیں, خدا وند متعال ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. ماتم زہرا یا زہرا. روئی جب لاڈلی محمد کی, سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی, سارا دربار مسکرایا ہے.
جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے ہائے باد رسول زہرا پر ہائے باد رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے ہائے باد رسول زہرا پر ہائے باد رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے جیسے جیسے بطول روتی تھی کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے ساتھ جن کو بطول لائی تھی اشک دونوں گواہ بہاتے تھے سب تھے مصروف مسکرانے میں سب تھے مصروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکرایا
محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. تیرے ممبر پہ بیٹھے غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے. کر کے ٹکڑے لعین نے بابا بھرے دربار میں اڑائی ہے. پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں، پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں. میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا. سب مل کے جواب دیں. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے. نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے. کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری. اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے. نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے. کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری. اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی جس کو
مسلم کا ہوں بھلا کیوں کر، جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ سیدہ طاہرہ 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 کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، 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 جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر، ہائے کیسا تھا ستم رکھ کے قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شقی کلمہ گو ہنستے تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا ہمارے بھی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی کلمہ گو تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا ہمارے بھی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی کلمہ گو جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں، ایسے حیدر کو لیں کھینچ کے لے آتے ہیں، آگے آگے ہیں علی پیچھے پیچھے وہ چلی، جو ہے زخموں سے بھری کلمہ گو یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لئی نے مارا،
خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کہا اور زمین پر وہ گری کلمہ گو ہنستے رہے صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا کیسے تربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا میرے مظلوم علی کلمہ گو باپ کی قبر پہ دیواریں پکڑ کر جانا اور روتے ہوئے اس حال میں واپس آنا اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر فاطمہ کیسے چلی کلمہ گو کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ساتھ روتے ہوئے دربار سے آتے تھے حسن ماں کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن اس پہ یہ ظلم ہوا ہاتھ ظالم کا اٹھا خاک پر زہرا گری کلمہ گو فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیوست گوہر ہائے جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیوست گوہر رو کے کہتا رہا خود سے ابو طالب کا پسر ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے کاش اے بنت نبی کلمہ گو ہنس مل کے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ دل میں جب دھیان تکلم کا وہاں جاتا ہے ٹوٹی قبروں پہ کوئی سایہ نظر آتا ہے مجھ کو لگتا ہے یہی اب بھی ہے بنت نبی دھوپ میں بیٹھی ہوئی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی
We recite the ziyarat of Bibi, and then we recite the Mukhtasar ziyarat. May the ziyarat be accepted from us and from our marhumin and from all those who are hadirin, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلى ألحقتني بتصديق لهما لتصر نفسي فاشهدي أني طاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا سريعة الدمعة الساقبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة السلام عليك يا أبا الحادين المحديين السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء ويا أنيس الفقراء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وفقنا الله لزيارتك يا مولاه ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قائم آل محمد يا ابن الحسن يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كابة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أعجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. If we can recite 5 times Amman Yujibu for those who are oppressed, for the sake of this night, for